Ні, якщо ви не Петро Олексійович, почекайте. Скажіть, будь ласка, кого вважаєте своїм головним опонентом? Корупцію, безлад, З кандидатів. розруху, все таке інше. А з кандидатів? Я не знаю програми кандидатів. Я впевнений в тому, що ми маємо унікальний шанс для того, щоб ця виборча кампанія має об'єднати країну. В умовах, коли немає злочинної кліки Януковича, в умовах, коли ми маємо провести чесні волевиявлення громадян, це буде для нас принципово. Я не приймаю і ніколи не прийму жодних проявів сепаратизму, жодних ідей федералізації держави, оскільки це загрожує цілісності, суверенітету і незалежності держави. І я не прийму будь-яких позицій, які знищують нашу європейську перспективу. По всьому решту, я вважаю, що у нас це буде надзвичайно важливо. До вас тут була Юлія Тимошенко, яка головна теза, якою була боротьба проти олігархів. Це ви сприймаєте до себе? Очевидно. Но я думаю, що це не дуже ефективно працювати проти особистості. Я думаю, що це найбільш ефективно працювати проти принципів. Країна має побудувати ефективну нову конкурентну економіку. Коли держава не буде втручатися, а не в вигляді кнута, через силовиків, які перешкоджають бізнесу, неугодних для влади кандидатів, а не у вигляді пряника, коли надаються абсолютно невиправдані переваги представникам тим чи інших компаній чи родин. І я впевнений, що в такий спосіб побудовою конкурентної економіки, побудовою ефективного інвестиційного клімату ми зможемо на сьогоднішній день побудувати нову державу. Я впевнений, що треба зараз шукати не ворогів, треба будувати економіку, будувати державу, треба захищати її. І в цих умовах я впевнений, що український народ і українська держава зможе об'єднатися. Коли ви прийдете на громадські ті? Коли запросите? Запрошую, коли прийдете. Голосування буде брудною? Я сьогодні сказав, що я дуже сподіваюся, що бруду не буде і нам вдасться його уникнути. Буде надзвичайно безвідповідально в умовах зовнішньої агресії, в умовах внутрішніх ризиків, сепаратизму, про які я сказав, ще й привнести внутрішню політичну чварку, тим більше за умов такої короткої кампанії. Зараз треба шукати, як об'єднувати країну. Треба не ліпіти з конкурентів ворогів. Ми чекаємо. I think we have a very responsible question for providing the security for the country. NATO is one of the only possible solutions, not necessarily the immediate, but I think I personally prefer that we should have a special treaty which replace the Budapest Memorandum, which we create absolutely clear mechanism how we can provide not only Ukrainian, not only regional, but European and global security. Now this is point number one and very important, not only for Ukrainian, but for the French, Portuguese, Spanish, British, German or Dutch people. I think this is now a top priority. Second, last question. You're obviously ahead in the polls. You look pretty likely to win at the moment. Many people who, like Ms. Tymoshenko, have looked very promising at the beginning of their time in politics or in government in Ukraine, and then have become unpopular. What makes you think you're going to be different? We have lots of differences, and now I think that one of the main tasks is just to find out the joint approaches for the way how we can solve the question. If you can compare my program and compare the candidate, you can easily find out some differences. What's the biggest problem facing Ukraine now? Security. What about Occupation. We know exactly what to do with the corruption. We know exactly how to use the Western experience of how to fight the corruption. We know that this is absolutely obligatory, immediate, to demonstrate zero tolerance to corruption. And this is absolutely not necessary any blah, blah, blah. We have the specialist, and during our last visit in France, with a meeting with the President Hollande, in Great Britain when we met with the Prime Minister Cameron, with our German colleagues, American colleagues, our top priority is, please, let's cooperate. We demonstrate a very strong political will in the corruption fighting, when we should do the reform. And when anybody asks, Mr. Poрошenko, are you agree? Are you ask the leaders of the Western countries to develop some Marshall Plan for the Ukraine? I said yes, but only on the second stage. When on the first stage we demonstrate to the whole world, and the whole world will trust that Ukraine
has no corruption, only after that the investors and the international financial organization will come to Ukraine and invest the money when they will be absolutely sure that about the security of the money. But we know exactly what to do with the corruption. And we need now much more difficult question with the security of the country. If you now ask any Ukrainians what is the most important problem which is disturbing them, that would be a security for the country. Are you worried about your business then? You've got businesses in No, Russia, some of them. not at all. Not at all. I think this is question number 4, number 5. So if we find out the way how we can solve the question of the security, all the economic question we can solve much more easily. Colin is a very famous journalist from the London and Thank you. thank you.